What if a single technology could transform healthcare in one of the world's most challenging places? My name is Bernhard Thalhammer. I'm the founder of SEND.SOCIAL, and tomorrow I'm flying to the Central African Republic to bring Starlink internet to the hospitals in the capital, Bangui. When I was a kid, growing up in rural Austria, we would dress up as the three wise men every January and go from door to door collecting donations for people in need far away. It felt really distant and really far away. No visible impact at all. 30 years later, I'm a university lecturer and I'm a senior advisor with the Health Innovation Exchange. And now we are changing that silence with a trusted local partner, real-time data and a system that proves impact live. 20 Starlink terminals have already been deployed by our partner Dure Technologies, solar-powered and connected. Every watt, every byte accounted for. I've been to Africa before, but never to that region. I'm a bit nervous, but also excited. Can we really make a difference there? Hi from Addis Ababa. It's the diplomatic capital of Africa. The UN is here, the headquarters of the African Union is here, and over 120 embassies are here. And me, I'm just trying to find the gate to my flight to Bangui. So we'll see you there. Hi everyone, I made it to the hotel in one piece. The traffic here, it's a bit unconventional, but I really love the vibes and everyone was super friendly and helpful. So I just got a call from the country director of our impact partner, IFOSA, and he told me to come to the health ministry at 2:30. The connection was not so good during the phone call, so I'm not entirely sure what's going on there at 2:30, but I'm definitely going to be there. So I have to get ready, iron my shirt, organize a driver, and I'll see you later. Ifosa, you can say hello. Hello! It's Mr. Ifosa. I know now why I'm here. We have to get approval to visit and film in the hospitals. So I just spoke to a bureaucrat and I have to wait now for the answer. This is why I have some time to walk around here and show you what it's like here. So we're in the health ministry and our partner, Dure Technology, has an office here. So we'll check what's going on in there. So here we are. Let's get inside. Bonjour. So here the phones are prepared for the healthcare workers. Bonjour. 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 Don't want to disturb. Bonjour. Great. So that's the tour of the office here. So another update. I just got word. It looks very, very good for our approval. More information should come tomorrow. But from what I've heard now, everything looks good and should be in order. After that suspense, my driver saved the day. He took me to the old Bangui River for the golden hour and it was amazing. I mean, I still have goosebumps thinking about it. Then we battled the traffic. If you've never seen 17 lanes in a 4-lane road, you're welcome. I think only a local driver can do that. Beaucoup de champs. Beaucoup de gens. Les kilomètres 5 c'est comme ça. Ah oui, oui. It's day 3 in the Central African Republic and I finally got my mobile data working. So a big thank you to my friend Mark for lending me this TP-Link device. Also thank you to the friendly lady in the orange shop and thank you Grog for helping me find the right settings. With our hospital visit still pending, we headed to St. Paul Catholic Mission.
where our partner trains public health workers. They visit households to raise awareness on hygiene and health and to detect cases early. At the heart of it all, smartphones and Starlink Internet. Je suis Dr Coquette Juela, le médecin-chef du district sanitaire de Bangui 1. J'ai le plaisir de vous parler de tout ce que Dure Technologies a fait à travers l'implantation de Starlink dans le district sanitaire de Bangui 1 et la digitalisation des activités des agents de santé communautaire. Auparavant, au niveau du district sanitaire de Bangui 1, on avait un problème d'électricité. Dure Technologies nous a installé des panneaux solaires. Et après, on nous a amené les moyens de connexion pour nous faciliter la collecte et l'analyse des données sur le logiciel DHIS2. Donc, auparavant, on avait des difficultés pour pouvoir saisir les données à temps, si bien que la promptitude était faible dans le district. Et maintenant, grâce au Starlink, tout le monde, on est en vert. Et on n'a pas eu de problème de coupure d'électricité ni de connexion jusqu'à maintenant. En ce sens que grâce au Starlink, on a eu des cas, par exemple, de maladies à potentiel épidémique, telles que la rougeole, où certaines formations sanitaires ont eu des cas de rougeole. Et cela nous a permis, quand les données sont saisies, cela nous a permis de prendre action pour pouvoir répondre à ces cas rapidement. Nice. So Starlink works perfectly here, out in the rain. Even for the training. Nice. Who would have thought? Hi, so I'm sitting at dinner. There's a thunderstorm outside, and all of a sudden the light was gone. So I think the power is gone in the building. Now it's back up. So yeah, that's why it's really important to have independent electricity supply for our Starlink terminals via the photovoltaic. Just a real-life example. Day 4 in Bangui, 6:30 a.m. and very good news. I just got word from my contact to come to the office at 8 a.m. To start the hospital visits. So I have to get ready, organize everything, and I'll see you later. Nous sommes au centre de santé de BD combattants et je travaille pour Dure Technologies, agent de Sinis. Ça c'est un grand fossat. Il y a tous les services ici. Si je peux m'expliquer, il y a tous les services. Tu peux avoir les services de VIH, TB, PALU, la maternité, la pédiatrie ainsi que le suivi et croissance pour les enfants. Il y a un laboratoire aussi. Great. So I would suggest we take a look around and Elodie Durel will show us the facility. I got so many impressions from the health center and the training facility today. It's very hard to put it into words right now. What I can say is that I really love the vibe and the energy of all the people involved. And what I can also say is that the Starlink terminals work perfectly. So together with the mobile devices, the healthcare workers can do a much better job. Voilà, notre service, c'est le petit chirurgie. Ok, juste un instant. Oui, Elodie. Oui. Merci beaucoup pour cette tour. Oui, je vous en prie. Oui, au revoir. Oui, Au revoir. Yes. So we're into another training here in the mairie du 5e arrondissement. So it's the kind of the community center, I think, of the 5th district here in Bangui, and we'll find out what it's all about. Nous sommes là pour la formation de l'ASE. On a fait des formations sur l'application One Health Card pour les collectes de données. Nous avons aujourd'hui à notre portée 60 paires de l'ASE. On est tellement heureux parce qu'auparavant on utilise connexion locale, c'est pas ça. Donc grâce à Starlink, notre application marche très bien, on n'a pas de soucis, même on est nombreux sur l'application, ça marche très bien. Donc grâce à cette digitalisation, ça permet au ministère de la Santé de prendre la bonne décision. Comme vous le savez, les données sont les nerfs de guerre. So we're here with one of the participants of the training, Olivier In. So what do you do here? Je suis là étant comme un agent de santé communautaire. Nous sommes là dans le cadre d'une réunion sur l'engagement communautaire
Le travail est quotidien, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand on sort le matin, nous avons des ménages à visiter. Nous faisons la sensibilisation, on fait le dénombrement des ménages, mais aussi on fait la détection des cas. La formation est là aussi pour nous renforcer, c'est pour le renforcement de notre capacité. Là, aujourd'hui, nous sommes dans le système de la digitalisation. Et on travaillait avec le papier, sur les papiers. Mais là donc, sur le point du développement, nous accédons maintenant aux activités numériques pour que l'opinion internationale soit au courant de ce qu'on est en train de faire auprès de nos communautés. Bon, j'ai reçu le portable avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie que je tiens cette portable et ça me donnera l'accès de beaucoup travailler, beaucoup plus et ça réduit aussi le coût de ce qu'on a eu à faire à chaque fois dans la communauté. Avec le téléphone, avec cette portable, tout va mieux et tout est inclus dedans. Donc toutes les informations se trouvent dans le téléphone et ça nous permettra de bien véhiculer les informations qu'il faut pour qu'aujourd'hui, l'opinion internationale peut savoir ce qu'on se fait présentement dans le 5e arrondissement et dans le Fosa de Malimata. This is my day 6 in Bangui, and we're at the St. Joseph's healthcare facility where no Starlink has been deployed yet. So we're gonna go inside and check it out. Ici, je suis le médecin chef du centre et le travail quotidien que je fais ici, c'est la consultation de mes malades, prendre soin de mes malades et aussi évaluer tout ce qui se passe dans le centre. Il y a des énormes difficultés de chez nous ici parce que vous savez, quand on a des données, on utilise beaucoup plus des données manuelles, des données manuelles que des registres ici. Et parfois, quand il y a des urgences pour transmettre les données à l'hierarchie, on est obligé d'avoir beaucoup de temps, donc ça prend beaucoup de temps. Ce qui est très important, c'est d'abord l'installation des Wi-Fi. Ça va nous permettre, ça va nous aider à beaucoup de choses. Ce que moi, je vais seulement demander à ceux qui nous écoutent, c'est de nous soutenir, c'est de nous aider, parce que nous sommes dans un centre où il y a beaucoup de choses à faire, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Et dans ce que nous faisons à partenariat avec vous, nous avons vraiment besoin d'une aide de votre part sur tout plan et ça va nous aider d'aller de l'avant. Ici, c'est notre bâtiment. Vous voyez, donc nous avons un très beau bâtiment ici. Nous avons des chambres privées, des grandes salles et les lits sont là. Sauf que nous n'avons pas vraiment de partenaires ici. Si on avait des partenaires de nous accompagner dans tout ce que nous faisons ici, vraiment, on allait avoir des fréquentations, on allait avoir vraiment des malades ici. Nous avons la radiographie, nous avons l'échographie, tous sont à panne. Tous sont à panne et on ne sait quoi faire. Donc nous sommes obligés de se débrouiller du peu que nous avons. Donc ici, nous sommes une entité privée, confessionnelle, mais il y a trop de défis à relever ici. Donc nous demandons seulement aux partenaires de bonne volonté de venir ne fût-ce que faire le temps de faisabilité de tout ce que nous avons ici. Donc, vous voyez cette salle ici. Auparavant, c'était pour l'UNTI, les programmes de malnutris. Donc, il y en avait ici. Mais pour l'instant, les partenaires se sont retirés et il n'y a plus ces programmes ici.
All week behind the scenes, something big was happening, and today I can finally share it. We signed a memorandum of understanding with the Central African government. Here it is. 10 health centers, Starlink connected, solar powered. SEND.SOCIAL brings transparency from funding to real impact, while Dure Technologies manages installations and maintenance for 5 years within the digital transformation unit model. Next, we are building the app that makes this transparency visible to donors, partners and local healthcare workers. We did it. The first step in scaling healthcare connectivity in the Central African Republic and beyond. To the Ministry of Health, your vision for digital transformation is inspiring. To Dure Technologies, the Global Fund, World Vision, the French Red Cross, World Bank, UNICEF and all other partners, thank you for your trust. This coalition makes real transformation possible. A unified model, power, connectivity, training and digital tools. Dashboards show each facility the moment it goes live. This is where real change begins. Touchdown in Addis Ababa again. I just cleared security and now I have a few hours until my connecting flight to Geneva. So it's good that it's time for dinner and I can also get some work done. So I'll see you later. This trip changed a lot for me. The people I met, their dedication, their energy, their heart. It's something I will never forget. In Switzerland, time is exact. In the Central African Republic, time is more flexible. Tomorrow can mean very soon, but the most important part is things get done, and they can get done very fast. It's about giving people a reliable connection to the world, to colleagues, to knowledge, to patients, and to funding. SEND.SOCIAL is about exactly that, bringing trust, transparency, and real human impact to places where it's needed most. So, can we make a difference? Yes, together we can make a difference, and this is just the beginning. Like, share, subscribe, and head to SEND.SOCIAL to sign up and be part of the journey.